Okay. Si mechanism ni gani imefanya boys hawapati? Boys hawapati hiyo. Pia maboys wana feel to vote. Is it true? Is it true, madam? Si ni ukweli madam, kuna hiyo inaendelea sasa hivi. Ndio maana okay. Na umesema poa sana boy child. Alisema hivyo tukianza conversation. Hadi nimeshangaa. Sasa ndio maana niko hapa. Nimekuja kuambia boy child mbona kuambia boy child mujiungane kwa group. Unajua demona, si nimesema kuna hiyo kitu inaitwa credit score. Sasa tuseme hapa majamaa kwa hii studio tuko watu kama 10. Tunaungana pamoja. Utuna mimi credit score yangu kulingana na ile historia yangu ya kuomba pesa na kulipa iko juu sana. Labda yako iko chini kidogo, labda ya mwingine iko chini. Sasa hizo credit score zote zinakuwa multiplied by 3. But is it true what Kishogoma liko nasema ati madem ndo wanapata? Ngoja kwanza nikwambie. Sasa nataka kusema kwa sababu vijana from experience wanakuanga na utata kuungana kama group kwanza. Nadhani kuenjoy. Manze bro ni real manze. Madem mta na sinadhani si mta yetu pekee yake. Ni mta zote. Madem wa mta zote wanapewa 50,000. Wewe acha hizo Kev. Madam PS, are you trying to tell us ati madem are better money managers than guys? Mimi ningetaka tu asemeaje ama madam sema ama lakini kweli wanawake na madem ndo wanapewa hiyo 50,000 for now. Maybe mjapata mechanism ya machali. Sati mechanism si ni kubonga, tunabongesha kila mtu. Tukikuja hapa kwa radio ni madem peke yake wanasikia. So sikiza hivi. Sisi tunaambia mahustlers wote, majamaa wote ambao wako in need of credit ya kufanya biashara juu hii group loan imekuwa enhance. Tunasema kujeni pamoja, mnaweza kuwa watu kama 10, mjiungane wale mnajuana, labda nyinyi wote mko pale Kikosh, mnauzanga viatu, mnauzanga hizo mandula nini, kujeni pamoja, mu ride on each other credit score, mu increase hiyo credit score, mu access kuanzia 20,000 kufika milioni 1. Na ni rahisi. You don't even need to have an existing group. Kama uko nayo well and good. Kama hauna ni simu tu. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Featuring Rap Doctor. It's 145 Vibes Radio. Karibu sana man. If you're just joining us, remember it is the 15th day of August. Buddha. Mid-month yani imeshafika. Juzi tu Kishogoma tumeanza hii mwaka. Hii mwezi. In fact, bado miezi 3 ama miezi 2 na nini. Hii na hivi. 20 December. Tumalizane na hii mwaka. What have you done for your life? Bana mazeni sad sana hatujafanya anything. Na bado kuna bado wana hope. Kabla December ifike watafanya kitu. Na mimi nawapatia tu pia nawaambia time manze, bado kuna time. Time is of the essence. Manze, bado kuna time. Bado kuna hiyo time. Wewe cheza December bado iko far. Bado iko far. Well, you know 4 months but they can give you a head start. I mean inaweza kupatia some sort of mimi nakwambia kuna watu wanalalanga leo. Akiwa maskini kesho anamkakia the richest person. Hiyo sasa umeingia labda maneno ya crypto. Si unaona bado pengine hata ulibet. Ama wash. Hata pengine ulibet. Unaona unakalala. I'm telling you this is Morning Vibes #Morning Vibes. Ingia hapo kwa socials and let us know wagwan, how you doing. The sunrise request hour ilikuwa deadly. We just want to say asante sana for hanging out with us kutoka saa 12 asubuhi. Bana we. You could have been anywhere in the world but you're here with us. Tunasema thanks guys. Let's keep it moving in the second hour of the show. And right now I'm super excited kwa sababu tuko na special guest. She's a PS, Madam PS. Tunataka kuongea na yeye. We'll introduce her in just a second. Lakini big up on yourself, the one and only Papa. My brother Papa kutoka Kisumu. Leo tuko na wasa Kisumu maze. Omera. Very dangerous. Alafu pia tuko na Ninja Man anasema 1960 tuko tuned in. Alan Sikolia Kirinyaga iko inside, big up, asante sana. Pia tuko na Ziki M Uganda anasema tuned in from Kampala. Uganda maze, big when it comes to East Africa community. Thank you so much Uganda. Hapana pa Kampala, karibuni sana. www.vibesradio.co.ke. That's how you can also stream live. Sharon Terra says good morning fam. Loving the vibes. Boni wa Athiriva ako hapo pia from A-Town anasema good morning, I'm listening to #Morning Vibes at Kev Matara at Kevo Badman. Stay tuned. Felon boy na kuona anasema sasa kama onana sika onana saizi hamgeonekana. Buddha, let me tell you, Onana is part of the team.
We're talking about Andre Onana. That is the Manchester United goalkeeper. And he was our man of the match, Kishogoma. Whether mulpende musipende. Watu wa Arsenal. He is here to stay with us and he was a bargain buy. Bana. Mazina si hapa kuna Rama Esther Luambi mazee, good morning. Good morning my people. Hashtag the morning. Mesho ni mtu wa Arsenal. Kabisa. Haya, tuongea hiyo maneno. Haya. Sia Rama Esther Luambi analia good morning my people. Hashtag morning vibes. The Kevins, Kev Mataro, Kevo Bad. Ana request Travis Riley, bless me. Nice. Haya, Tio kama kawaida Muanda Bungoma County iko ndani inasikiza. Kevo Meru analia Tuesday morning. Mark my president Outer Malini tunawapata loud and clear. President Meru Maika Nturuba wa big up sana emoja mtupepo Zanari. Dan Managali. Skaende sana Emba Maika wako chuni hashtag the morning vibes. Kuna Sila Kwemoi Mwas Mkalcha, kuna Empress Mrege, kuna Mr. Smarter Intruder, Jose Taiti, good morning. Mike Unruly, morning vibe, hashtag playlist iko on point. Giakaibi Karatina, listen, huyo ni John Gadongo. And too many to mention manze. Endelea kuandika kwa hiyo wall, tuteremka nayo manze. As we proceed to give you exactly what you need on this beautiful Tuesday morning manze, na unasikia ni Tuesday. Exactly. Wewe una choose your playlist vile unataka ikae. Right now of course very very excited kwa sababu tumekuwa tukingoja hii conversation like the second coming of Jesus. Manze. Madam PS karibu sana. Asante sana. Mbono you're just like sasa huyu anasema nini? We have some serious questions. Let me ask you, do you want Jesus to come today? Are you ready? In fact, I'm very ready. Like, are you ready? I was ready last year. Unajua mimi niliokoka. Okay. I had to. Umeokoka. So yes, aje sasa twende. Very fast. Sisi ndio kwanza tutakaa hapo mbele kwa gari. Very fast. Mimi nitasema, you know our president was praying for us the other day. I want to go where Mr. President is going. Huko hivyo. Mtu akuja hapa sema iko kabomu kidogo hapa. Utabaki hapo kwa mic. Take me. Unajua, you know, it's funny, Madam PS. This one doesn't believe in Christianity. Mambo ya religion. Me, I'm not a religion. I'm spiritual. Ulikujaje? Ukujaje na upepo? Spiritual. I'm not a religious person. Ambia spirit kubebe kupeleke tao basi. Haiwezi kubeba. Religion pia haiwezi kubeba. Kwanza religion imetupisha watu mbao sana. Hapa usienda hapo. Kweli. Madam PS. Today we shouldn't talk about religion actually. Today, Kevo, if you can just forgive us. Tuongee mambo ya Hustlers Fund. Nimeenda wanyamazia kwanza muongelee story. Ni myth yani tu. Ni myth, Alright. Wewe tutakuita tena siku nyingine hapa tuongee basi juu ya kanisa. Lakini kwa saa hii karibu sana Madam PS. Yes, from the State Department for MSMEs Development. We're talking about PS Susan Mang'eni, karibu sana. Asante. This is your first time hapa Vibes Radio. Yes. Na mahustlers wanangoja kusikia hii maneno ya Hustlers Fund. The status of the Hustlers Fund, and of course pia you know we've heard from different quarters, especially hapa tukikuwa na guests from the government, they're saying skiza, entrepreneurship is the way to go. Chukua hiyo pesa ya Hustler Fund, get on the ground and make it happen. Is that true? Do you believe that too? Entrepreneurship is the way to go? It's the way to go. Hata for graduates. It's the way to go. Haya, sawa. We'll be talking about that at 17 minutes after 7. Right now, Uongo Vibe Theater featuring Sadafa. Hiyo ni uongo. See entrepreneurship. You know me, I'm an entrepreneur wewe. Mimi nakusikia tu. I'm following closely. We'll be back. Don't move guys. Clear your hashtag. Remember at Vibe Radio KE. Good morning. It's a Dancer Tuesday. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Vibe Theater, our big tune. Vibe Theater. Sadafa. Ati Wajakao ndio the fifth. Huyu ni uongo bana. Angekuwa the fifth angeperform fiti. Have I lied? Ni ukweli, angekula hiyo kitu mbele ya tu ya watu ndio wana kweli. Sema highlight. Mambo ya Wajakwe. I just saw Mtai Nguyunyi akiongea maneno yake alikuwa anasema you know Azimio ndio alikuwa anamfund. Lies ni ukweli. Hiyo ni uongo bana. Warasta alikuwa shaichekia kwa 18. Man. By the way, wajinga walisha squeeze Kev. Kenya hili wajinga walisha bana. All right, it's 145 Vibes Radio guys. Karibuni sana. Second hour of the show. 20 minutes after 7. Tuko na special guest in the building. PS Susan Mang'eni. She's from the State Department for MSMEs Development, and today we're going to be talking about the Hustlers Funds and MSMEs. Lakini as is the routine, tutaanza na the front page of the dailies. I can see over here on the Daily Nation. Wameandika global lenders have pushed
for layoffs. Jobs scandal. 2 tribes got nearly 60% of KRA jobs. The public wage bill crossed 1 trillion mark last June, eating into nearly half of the national revenue. And the crisis will worsen due to bad hiring habits and open theft. Kev, I think tuliongea maneno jana, we're talking about the wage bill in this country going through the roof, shooting through the roof. So some of the highlights up hivi kwa hii story. Number 1, audit reports reveal how state agencies routinely violate the law by employing more staff than required, adding to the wage bill burden. Number 2, looting of public funds through salaries for ghost workers is reaching crisis levels, as our latest Anti-Corruption Commission report shows. Number 3, MPs are furious that Kenya Revenue Authority hired 788 out of 1,406 revenue service assistants from only 2 communities. It's exactly what I was telling you yesterday, Kev. Number 4, counties without set staff ceilings are on a hiring spree, which has seen devolved units sending up to 50% of their revenue on salaries. Alafu hapa naona kuna picture, they're saying motorists will come a queue for fuel at a petrol station. So the story here is state explores fuel subsidy to check rising pump prices. Government is exploring a cheaper fuel consignment to reduce the runaway retail prices, but has to compensate oil dealers still selling the expensive stocks. Now, Mesh, if you can just jump onto this, maybe you can give us a comment or two. First of all, yesterday we saw there was the Devolution Conference. I mean, it's going to be starting today. They were talking about being the 10th anniversary of Devolution. Swali neza kuuliza is, do you think Devolution has lived up to its expectations? It is. It's living. We can't say it has lived because, okay, you can't use the since word its inception. Inception. But honestly, if you look around, you see some progress. There are some progress across this country. For example, in terms of infrastructure development, you see most parts of the country are being opened up. I mean, there are some counties which saw the first, for example, tarmac road after devolution. True. There are some counties which were able to enhance their health facilities to a level where they could even perform even cesarean birth. Kweli. So ukiona hivyo, in some areas, imejaribu kuleta ile usawa, and I think it's a positive thing that should be encouraged. Yes. Like any other system, of course there will be those teething challenges and expectation are usually very high. Unajua wananchi nao wana expect tu labda ifanyike tu hivyo lakini ni process. Yeah, it takes time. It takes time, and as it takes time we learn from experience, alafu tunarekebisha na tunasonga mbele, tuna come up na new generation and ways of doing things. So I think, to be honest, it has tried. But if you ukicheki front page job scandal, they're saying 2 tribes got nearly 60% of KRA slots. Now I'll take you way back about a month or 2 ago, where tuliona our deputy president Rigathi Gachagua akisema, oh, you know, this government is strictly for shareholders. And then there's also a report walikuwa wanaonyesha that there are actually 2 communities that are dominating the public service. Sasa hata back to maneno ya devolution, they're saying one of the big problems, one of the biggest hindrances for progress when it comes to devolution ni corruption, nepotism, tribalism. Obviously as somebody who's in the government, do you think this is actually factual, that there are actually 2 tribes and dominate for public service? And what can we do to stop this madness? Hapo ni tribes gani kwanza? I was mention, but it's for you to guess. Wacha niseme hivi. Unajua kwanza kuongelelea vitu zile hawajapeana full information pia ikuangi mzuri. Because ukisema ni tribe hivi, obviously in this country tunajua kuna zile tribes ambazo ni kubwa in terms of numbers, in terms of population. Kuna zile ambazo bado ziko ni ndogo kwa population. So but pia jiulize, kuna kitu ambacho huwa tunasema proportional or representation. Ikiwa labda unachukua hiyo tribe, the number of people who are there in I don't know which tribe, we have agreed we don't know, assuming tribe X and Y ndio zimedominate,
and then maybe they're the dominant tribes that we have in this country. So if you pick them vis-a-vis the number of position they have there, vis-a-vis the population which they have on the ground, in terms of proportion, tena utarudi nyuma. So when you say dominant, what is it using to say? Mimi nimesema sijui ni wametumia nini kusema two tribes. But wewe umeniambia naweza guess. Na nasema I'm bouncing off the statement ya Deputy President kwanza ma shareholders. Wachana kwanza hiyo. Na mimi hata kabla kwenda hapo kwa ma shareholders kwa manini. Mimi nasema kwamba ikiwa ula amesema hivyo two tribes zimedominate. Ameziwaza kulingana na size, the population. Alafu labda tungejua ni tribes gani, kama ni zile dominant tuchukue tuone ni position ngapi wamepata kwa public service vis-a-vis the population that which they have, because also we got to be very careful not to punish also the most populous tribes. You know, that's why sometimes unaziangalia in terms of proportion. You also make sure you don't punish, you don't use the minority to punish majority. Yes. But at the same time, majority should also not punish the minority. So sometimes proportion representation hapo huwa inasaidia sana. But sitaenda sana into that because first of all, I don't have full facts. I don't know which tribe they're talking about. I don't know the numbers zile ambazo wanaekelea hapo. But ukikuja mambo ya share. I think, and for a long time, tangu hiyo isemekane, nimekuwa nikijaribu kufikiria, you know, like I'm asking whether he said a wrong thing or whether he said a good thing. But my answer to that is that ukiangalia world over, kwa sababu pia mimi ni mwanafunzi kidogo wa siasa, political science kiasi, na tunasoma historia nyingi, tunasoma hata ile demokrasia, zile nchi ambazo ziko na demokrasia, tuseme kama ile Marekani, sana tunajaribu kujilinganisha nao. Hata tuseme Uingereza huko pia tunajaribu kujilinganisha nao kidogo hapa na pale. Niambie, kule Marekani panapofanya uchaguzi, yes, wale executive team yote inafagiliwa yaondoka. Ili ule uongozi mpya, the new regime ina come in na watu wake, ili wasitoe sababu ya kusema ya kwamba sisi hapa ni wale wamefanya tusi achieve ABCD. It happens. Okay. In the US that's the standard. Yes. So that and kwa sababu uchaguzi is issue based and is ideological. Ile unakuja na wale watu wanaelewa ni nini unaenda kufanya. Na najua sometimes watu tunachukua vitu out of context. Hilo swali nimejaribu kuuliza marafiki zangu ambao ni wajumbe kutoka pande zote mbili. You know, I have friends because katika idara yangu nauzishwa pia na mambo ya Uwezo Fund. Na Uwezo Fund wajumbe ndio patrons across the country. Sasa wao wako upande upi, ni patrons. Wao ni patrons kwa constituents. Kwa hivyo ni marafiki zangu. Wakati tuko na mazungumuzo, na labda wale upande wengine waseme ni shareholders, hii serikali ya mimi wauliza, wewe hii CDF yako, hebu nieleze, umeweka mwakilishi upi wa mpinzani wako? Niambie, katika hii komiti yako, si ni serikali yako pia pale constituents? Hata hii komiti yetu ya Uwezo Fund, kwa sababu wao sana ndio wanachagua. Niambie, ni nani hapa umeweka yule ambaye alikuwa maybe mharakati wa you know wa your opponent? That's a good question. Wananyamaza. Nauliza watu wa county, kwa sababu pia tuwafanya kazi na county governors. Wanapoanza kusema unajua shareholder, nasema tuanze serikali ndogo. Let's not dwell on that too much. Kevin, umeona? So kwa hivyo
tusichukue vitu out of context, alafu tufanye tu siasa kila mahali. Sawa. Ukweli ni kwamba wakati ule uko kwa nafasi, wewe pia unapenda kuleta watu karibu. Na tusemi ni kwamba lakini wale watu wa ndani ile timu yako, mwako watu wanakuelewa. Alright. Madam PS, mimi stadwell sana kwa hiyo story. Ni watakurudi pale tu kwa devolution kidogo. Niko nashindwa so far 10 years, a decade tumekuwa kwa hii mambo tukijaribu vile vyote itakuwa to do the best. Na tumeona dozi kilost. Corruption do, in fact corruption na tribalism ndio two of the things ambazo zinahinda so far hii mambo yetu kwenda mbele. Skweli. So where you're sitting, ni mechanism gani tunanidi kufanya at least mtu abebe msalaba yake ndio tuone at least devolution inaenda poa, because there are a lot of people wanna think say tuko over represented at in the first place. You've seen the wage bill is crazy. But tufanyaje? Wacha niseme hivi. Inchi mingi ziko na hiyo mfumo wa decentralization kama sasa hapa kwetu tunasema devolution. Manake tume decentralize resources na tuka decentralize pia power to determine vile hiyo resources itakavyotumika. Wananchi wetu wenyewe walisema wanataka hiyo mfumo ndio walete usawa katika sasa hiyo wa ugatuzi ndio walete usawa katika ugawanyo wa rasilimali. Na hakuna sasa hivi hizo miaka zote tangu tuanze kufanya ugatuzi, hakuna kona yote or county yote inaweza sema mimi sisi hatujapewa mapato yetu. Japokuwa jambo lingine, najua mapato imekuwa ikitoka huku ikienda katika kila county. Manake kuna ile portion ambayo inagawiwa kule county. Lakini ukiniuliza kama tunatia bidii pia kugenerate equally like now generating resources, kuna kuwa na challenge kidogo. Na hiyo challenge ni kwa sababu county mingi zote for a long time zilikuwa marginalized in terms of development, na sasa is when they're laying down, and it's not something that can happen overnight, it takes time. However, mambo ya corruption, I think mambo ya corruption hata kabla kuangalia institution tujiulize sisi wenyewe wa Kenya. Kwa sababu hii lazima ianze na sisi wenyewe. Na sisi wenyewe tabia yetu. Sisi wenyewe tuwapenda vitu za njia ya mkato. Alright. Na ndio maana leo nimekuja kuzungumza hapa. Ningeambia wase kwamba maze kama bado tutatafuta mtu mwingine atujenge job, sisi wenyewe pia hatuwezi tuishi hivyo unamkasubu na lala. Tuone vile tunaweza jiinua, jijenga. Lakini ukitaka vitu za mkato, si ndivyo corruption inaingilia. Exactly. Sasa shikilia hapo hivyo Madam PS. Ndio tukirudi sasa we dive into this conversation ya Hustler Fund. Najua kuna calls mingi hapa hivi, people wanna ask questions. Remember wase tuna hang out na PS Susan Mang'eni, she's from the State Department for SMSES development, na leo ni story ya Hustlers Fund and SMEs. We'll be back in a bit. Right now 7:30. Remember 0719012700. Morning Vibes, where you are the MVP. No negative vibes. Radio track inaitwa Bless Me. Karibuni sana bana. We are on MVP Report. Super exciting kwa sababu we're hanging out with a special guest from the government, Madam PS Susan Mang'eni. She's from the State Department for MSMEs development. Na leo ni story ya Hustlers Fund and of course MSMEs. Now Mhesh, yes, back to this conversation ya Hustlers Fund. Unajua kuna ukigoogle tu Hustlers Fund, hata Google Twitter search, watu wanasema ni hawks, 500 ni kidogo, hata tulipi nini. What's the actual status of the Hustlers Fund? Watu wana people borrowing vile inafaa? Watu wanaboro sana. Sasa hivi wameboro bilioni 34. Impressive. Yeah, for the last like 8. Are they refunding that money? Wanarudisha loan? Of course they're refunding. They're refunding. Repayment rate is close to 66%. So wana refund. Yeah. Wana refund hizo do. Na acha nikwambie, unajua nimekuja kugundua hii Kenya kitu moja. Hasa mtu yule anakopa deni, maza haizi sema ni mtu wa deni. Wakenya wanaogopa kusema wako. Haikuangi bidai kuangi na CV. Wewe una pesa wewe. Ndio maana Hustler Fund ikakuja kuwasaidia. Maana kuliona zile mikopo zingine. Sasa walipogundua Wakenya wataki kuambia wenzao wamekopa pesa. Walikuwa wanatumia naangalia. So unajua sasa wana access data yako. Wanaweza kuambia mabeste, maza ambia fulani alipe. Ambia so
embarrassing. Kwanza maboy child walikuwa naumia sana. Bado wanaumia hadi maboy child. Anapo pia tuongelea hapo sana. Wanakurushia kwa dem. Alafu inapata X. Wanaambia X, ambia X anashaina wewe. Wewe vile ulikopewa pesa ukakula sijina na ni mgane maze. Ulipane waambia watu. Kwa hivyo umesema hustler fund hizo maibu ndogo hizo. So hustler fund hizo maibu ndogo. Hustler fund si lazima tukujue. Hatuna ile komiti ya kutambua ya kufanya huyu tunamjua sura yake nini. Wewe ni mambo ni simu yako. Na si lazima ikuwe smartphone ati hauna data maze. Ila hata feature phone ile mulika mwezi. We bora tu dial *254#. Alafu unaenda pale na tena hakuna transaction fee. Hamna transaction. Ati sijui utalipwa, sijui utalipishwa na Safaricom, sijui Airtel, sijui Telcom, hamna hiyo. Then across all networks. Sasa unakopa and then interest rate. Before then interest rate ulikuwa unaona inaenda hata 10% per day. Watu walikuwa nalipa 10% per day some of those products. Sasa hivi interest rates ukikopa hustler fund especially ile personal loan ni 8%. That's good. Na tuliona pia on the 1st of June our president William Ruto ali launch the second phase of the Hustlers Fund. Alikuwa na target hizi machamas, masako groups. Tuna target machama. Wase wana borofiti all these groups, youth groups. Wase wana borofiti, but kitu muhimu sana pale. Sasa hapo tumeenda the second phase. Unajua first phase unaona majamaa wanauliza saa 500 kwa sababu tunapeana from 500 to 50,000. Na kulingana na vile mwenyewe unafanya nini, the more unabora unalipa, the more unajenga credit score yako. Kitu ya muhimu sana na hustler fund inakupatia ile security yako ya future yenye utaweza kuomba loan bila kukua sijui leta logbook, sijui leta fulana kusimamia, sijui leta sijui title deed nini. Kuna kitu huwa inaitwa credit score. Na credit score katika nchi zingine zile uchumi zimebobea ni credit score inakuwa kama security yako. Hata ukiwa bilionea uko na cash na credit score yako iko chini kabisa, hakuna mtu atakufanya uown property. Sasa hapa Kenya tumeona wale wananchi almost 70% wako pale chini, hawana logbook, hawana kazi, especially vijana wetu na wamama zetu, they don't own any property. Tukasema tuanze kujenga our credit score. Sasa hiyo credit score yako inalingana ni vile unaboro, unarepay, unajenga. Kama saa hii unapata huko mtaa yetu niliona kitu moja na hapa ningetaka sana at least to explain saa hii. Unapata madem wanawake wanashika na 10. Yes. Wakishashika na 10 wanapewa 50k. Wanachukua tu namba wanakam atatu juu tunajuana mimi na wewe na tunashikana tunajenga kirindi ya mtu 10. Saa hii kivu saa hii vile inafanyika tunapeana ma ID nini tunatumiwa 50,000. Unaona lakini ni wanawake. Si mechanism ni gani imefanya boys hawapati? Boys hawapati hiyo. Pia maboys wana feel to revote. Is it true? Is it true madam? Si ni ukweli madam, kuna hiyo inaendelea sasa hivi. Boy child. Okay. Na umesema poa sana boy child. Alisema hivyo tukianza conversation. So it's true madam PS. Sasa ndio maana niko hapa. Nimekuja kuambia boy child mbona gate hiyo. Boy child mujiungane kwa group. Unajua demona, si nimesema kuna hiyo kitu inaitwa credit score. Sasa tuseme hapa majamaa kwa hii studio tuko watu kama 10. Tunaungana pamoja. Na mimi credit score yangu kulingana na ile historia yangu ya kuomba pesa na kulipa iko juu sana. Labda yako iko chini kidogo, labda ya mwingine iko chini. Sasa hizo credit score zote zinakuwa multiplied by 3. But is it true what Kishogoma alikuwa anasema ati madem ndo wanapata? Ngoja kwanza nikwambie. Nataka kusema kwa sababu vijana from experience wanakuanga na utata kuungana kama group kwanza. Kevora nadhani kuenjoy. Manze bro ni real manze. Madem mta na sinadhani si mta yetu pekee yake. Ni mta zote. Madem wa mta zote wanapewa 50,000. Wewe acha hizo Kev. Madam PS, are you trying to tell us ati madem are better money managers than guys? Mimi ningetaka tu asemeaje ama madam sema ama lakini kweli wanawake na madem ndio wanapewa hiyo 50,000 for now.
for now. Maybe mjapata mechanism ya machali. Certain mechanism si ni kubonga, tunabongesha kila mtu. Tukikuja hapa kwa radio ni madem peke yake wanasikia. So sikiza hivi. Sisi tunaambia mahustlers wote, majamaa wote ambao wako in need of credit ya kufanya biashara juu hii group loan imekuwa enhance. Tunasema kujeni pamoja, mnaweza kuwa watu kama 10, mjiungane, wale mnajuana, labda nyinyi wote mko pale Kikosh, mnauzanga viatu, mnauzanga hizo mandula nini, kujeni pamoja, mu ride on each other credit score, mu increase hiyo credit score, mu access kuanzia 20,000 kufika milioni 1. Na ni rahisi. You don't even need to have an existing group. Kama uko nayo, well and good. Kama hauna, ni simu tu, you'll dial *254#, unachagua Hustler Fund Group, alafu kama sasa si mtakuwa mmepiga story, mchaguane watu mnajuana. Hasa kwanza mimi encourage watu ambao mko katika mtaa mmoja, unajua, so that you know you guarantee each other, mnasaidiana. Unajua kama mkofa utajua Kevoni mgonjwa na ile loan yetu ni vipi imefika, tunafaa tulipe. Kama nyinyi watu mnashirikiana pamoja, inakuwa rahisi sana. So mkishafanya hivyo, kitu moja ambao tumefanya, muna register, alafu hiyo system tumeintegrate na ile MCA, Micro Small Enterprise Authority, ambao pia iko chini yangu, ambapo una register na unapewa certificate. Unaweza download certificate yako, na hiyo certificate tuko katika mazungumzo na Business Registration Service. Tunataka hiyo certificate pia iweze kupewa pin, ifanye ikuwe tradable. Kwa sasa vijana, wa mama na wale walemavu waweze pia access ile soko kupitia. Sorry to cut you short, Madam PS. From your assessment, is it my groups? Is it mostly men or women so far? So far, ziko by the way, wacha nikwambie, so far ni 50-50 au say so. Na wacha nikwambie, mavijana kwanza ni wengi sana ambao wanaungana pamoja. Hii kitu ni serious. Ukisema mavijana unamaanisha maboys ama madem? Maboys. What I meant, young people. Wengi, the youth ndio wengi, both young ladies and young men. Ndio wengi. Kwa sababu unajua mtu amaliza shule, maliza chuo, ana kitu ya kufanya. The first thing ukienda Hustler Fund, hata hiyo 500 hata nasema ni ndogo. Tuseme kwa mtu wa boda, mazaa nataka tu mafuta ya kuanzia wera hiyo siku asubuhi. So 5 itampatia hata lita 1, lita 2 ya kuanzia wera. Jioni atarudisha. Mtu wa salon, namwambie ni aje Mary, mimi nakuja hapo kutengeneza nywele yangu. Namwambie nitafanya treatment. Ni aje hana pesa ya but hao ni wase wenye, sorry to cut you short Madam PS, hao ni wase wenye wako na businesses already. Now for first time akijana mazia dai kwenda kampo, you know nini akona my ideas, punch maze ni less sana. And then can you actually entrepreneur your way? Kuna product zenye zinakuja za kusaidia watu kama hao ambao wako na ideas. Utatuambia hiyo product, but the question I'm asking is, can you entrepreneur your way out of poverty? Back to what Gachagua said, our deputy president. Alikuwa anambia ma guys huko JKUAT graduation. Hata hakuna makazi, nyinyi tunaenda kuwa fix kwa affordable housing, sijui nini. Seriously, hata jana kivutu kiingia story electricity. Apparently 20% hike na haizi ku accounted for, it doesn't even reflect on the bill. The way this electricity mambo, energy mambo ya tu yani taxes it's eating Kenyans, especially mavijana deadly. Mahustlers wako na idea fiti. So you're telling us that my guys, entrepreneurship hapo hivyo ndo kuna gap, mazi hapo hivyo ndo itabidi mmedandia, but it's not practical. Life is so expensive. Bills ni vitu stima ndo hiyo kila time. Hustler Fund, umembo ulipa hata hujatengeza ndo ya kulipisha. How can we go about this thing, Madam PS? Is it practical to tell youth ati entrepreneur your way out of poverty? Yes, wacha nikwambie hivi. Men economies, nikianzia hata na zile economies kama za Ujerumani hata Marekani, ni businesses ndio zinasimamisha economy, si civil service job. Na mimi nataka kukwambia bila kudanganya ya kwamba Rigji hakuwa anasema uongo. Katika economies, especially za developing country kama sisi ambazo pia ziko first na youth bulge, yani vijana ni wengi sana kwa economy, mambo ya civil service isha hit flat curve. Tukisema leo kwamba kazi zitapatikana kutoka kwa civil service, tutakuwa tunadai. Why can't you open up industries? Like kitu yenye kwa sababu ukiona saizi kati ya nafasi za kazi ambazo tuko nazo, by the way, most of the jobs out of let's say the 15 million jobs unaweza sema ziko katika economy.
Only 3.5 ni formal employment. Out of those utapata maybe karibu 2 million or so za civil service. Zingine ni private sector. Hata ni kidogo hapo. The majority of jobs ni hizi hustle. Na zote ziko kwa hizi kwa biashara. Na hivi ndio wase wanafaa wajue. For example, niliona hiyo watu wanasema sasa sisi tumesoma, si ni engineer, tunaenda kufanya nini kwa affordable housing? Na kubeba kazi ya mjengo nini. Unafaa angalie kazi entrepreneurship ni pia kwa service sector. Maze kama wewe saisi hapa ni service sector unachapa hapa hivi. Si tu andiko hapa from morning to evening. Unaweza kuja hapa ukamapu na program yako, utakuangu na show hapo kevo program unafanya, unaenda unachapa wera ingine kwingine. Ile kitenye tunajaribu kufanya let's try to monetize our spaces. Niko kijana nisikae tu ni monetize. Niko na networks hapa na pale ni monetize. Lakini kitu ambayo imekuwa ngumu sana ni zile credit, ile access to financing, ile kumuvisha tu from one place to another. So you're saying we improve on our credit score? We improve on our credit. That's where the focus should be. Unajua vijana hawana security, wamama hawana security. So kitu yenye tunasema tumanzane hustle fund kama product ya kwanza. Hii tulisema so unajua wase walikuwa for example wanafuliza, wanemshwari, wanafanya sijui nini. So walikuwa wanafanya hivyo. Mtu anataka kitu kidogo anafanya hivyo. Tukasema kwanza wacha to rectify, to correct hiyo market failure. Ila ambayo products zimekuja nyingi zina exploit mavijana na high interest rates. What are these products you wanted to mention? So kulikuwa na hiyo personal loan. Sasa tumeleta ingine hii group visasa watu wanaendelea. Tunaongelea watu wanaendelea kugraduate at least watu 10, unaweza a minimum ni 10. Alafu kuna necessary controls, si ati mwanachama atakufanya hivi. Sasa ile unaomba pesa ikiingia kwa group wallet, kila member anakuwa notified kwamba pesa iko hivi na hivi. Alafu mna repay, mnajijenga, mnaweza fanyia project moja yenye mnaamua ama mseme ni aje, kwa sababu mkijijenga poa na score mnaweza borrow even up to 1 million. Nice. Then from there tunapanga sasa kuintroduce SME loan. Sasa SME loan hapa ndio sasa story pia iko. Vile tumeanza kumove, unajua already hustler fund imetuonyesha karibu wa Kenya milioni 21 wako in need of the credit because wale ndio subscribers, wale tuko nao katika hustler fund. The biggest subscription ever in this region by the way. 21 million people wame subscribe. Out of 21 million people unapata karibu 18 million people wale ambao wameweza kuboro. Unajua wengine ni wasema ni aje, hebu nijaribu hiki kitu ni nini. Sasa wale wengine hawakuboro lakini wako tuko na data zao. Alafu out of that 7.2 right now hata imefika 7.3 million Kenyans borrow on regularly basis. Wacha nikwambie hawa milioni 7 ya Wakenya si labda wako na kawera wanafanya hapa na pale. For example, kabla tulete product wamama walikuwa natulilia. Wanasema si wamama mboga tunaenda kikosh. Unapata tajiri mmoja amekaa pale meza. Unampatia idea yako asubuhi 5 in the morning anakupa 1,000. 1,000 nakwambia mazee unirudishie mama na 100 bob on top. So on top urudishe. Ukikaa nayo unarudishanga. Inamaanisha 10%. Meaning every day unafanyia huyo mse job. Hao wase walikuwa wengi na haikuwa tu hapa Kikosh, everywhere across the country. Watu walikuwa sasa tukasema kama gava. Sasa biashara yenye unaweka ndani 1,000 nikuulize ndugu zangu. Si profit ni ako kaso. Na hiyo so unafanyia mtu fulani. Sasa wale mababe ulikuwa unawafanyia ama wamame, sijui kama ni mababe wa mame. Hizo vitu vile vinaongea. Sasa anyway vile nasema sasa hii mali tumefika sasa. The next ile after hii sasa tunaenda up tu clean watu, tunawazoesha kukopa na kulipa kujenga credit score. So kitoka katika hiyo group ifanye kevo au natafungua studio. Uko na kampuni yako. Sasa tunaanza kukutrain. We build your capabilities. Hiyo training iko. Tunakufanya necessary network. Unafanywa incubation because tuko hata na mashirika ile nafanya incubation tuseme kama ni studio works nini. Alafu unakuja unasema mimi nimeona nataka kufanya biashara fulani na pesa labda ni kuanzia milioni maybe 2 kufika maybe milioni 5. Tunasema sawa. So iko SME loan. Hizi incubators zitakuwa across the country.
Work across the country. Nice. Na tumecreate sasa tumecreate because of State Department tumecreate network. Sasa ukiniambia maze PS nataka kufanya biashara katika hii sekta, tutakusaidia kwa sababu si pesa tu peke yake. Unataka network, unataka soko, unataka usaidia. Madam PS, I have to cut you short. Wacha tuchukue phone calls. Alafu tutarudi, you can keep on explaining to us exactly how this product works. Now my guys ni wengi sana. Guys, 0719012700 phone lines are open right about now. Remember, tuna hang out na PS Susan Mang'eni. She's from the State Department for SMES development. Na tunaongea story ya hustlers, fans and MSMEs. Conversation ingine deadly sana. Lines are open. Give us a call. It's 0719012700. More vibes to keep you moving. Start your day the MVP way. Like notice mazema priests, pastors, ase wa religion yani lately bro, kutoka hizi stories za Shakahola, sijui watu wamepatikana na madem kwa bush. Rise and shine to positive vibes with the MVPs. Na wale wa udhiru. Walikuwa kwa church ndani. What? Second thing ndani ya church. Dancing. Get your fix of conscious talk, personalities, and the hottest reggae vibes. Society to Kenya and rotten. We are going to hell on foot. Know what's hot and what's not with the MVPs. Welcome. Very amazing size 8. Kuna msali sema tunataka kusikia mabanga za size 8. Wewe msinirudishe Misri. Nimetoka Misri. Hawa watu wa vibes. Wewe Batman. Na every day of the week 6 to 10 a.m. only on Vibes Radio. Where you are the MVP. All right. On 0719012700, we have Madam PS hapa hivi. She's from the State Department for MSMEs Development, Madam Susan Mang'eni. Tupige simu. Vibes Radio, good morning. Good morning to Kev Matara. Mambo vipi bro? Tunaongea na nani? Naongea na Kisa Boy kutoka Mombasa. Uko na comment yote ama question? Remember we're hanging out with Madam PS Susan Mang'eni from State Department for MSMEs Development. Uko na swali ama comment? Bro, all right. Looks like there's a problem with that connection. Tupige simu guys. 0719012700. I'm seeing here Odweyo Kennedy. Anasema brilliant Madam PS. That's what happens when passion and qualifications meets purpose. Na Frederick na hapa analia. PS Susan knows our work well. Informative show today. Kindly youth start building your credit scores. It also enhance good saving habits. All right. Vibe Radio, good morning. Good morning. Karibu sana bro. Maybe Yego, you can look at that connection. Looks like we have something going on. Lucheza, good morning. Good morning. Karibu sana kwa show. Uko na comment yote? Madam PS is listening to you. Ama swali? Salimia Madam PS kwanza. Amesalimika? Amesalimika. Hapo hiyo story hapo ya Hustler Fund. Hustler Fund inaokolea huko mtaani sana. Yeah. What is wrong here? All right, umesikia hiyo Madam PS. Anasema Hustler Fund imesaidia watu, inaokolea watu. Maybe you can touch on that comment as we sort out maneno ya calls. You were talking about easy incubations and nini. There's going to be a lot of mentorship, training, money management, vitu kama hizo. So continue talking to us because I think this is brilliant. Lazima tufanye hivyo because biashara ni kama unajua ukiangalia statistics mingi huwa zinasema most of the biashara zile zinaanzishwa startups zinakufa katika miaka in early infants if you want infants kama tu watoto child mortality huwa nasema na happen kwa wingi under 5 within those 5 years 0 to 5 years wacha nikwambie pia biashara basi inataka inafanyika hivyo. Na how do we zuilia child mortality? Tuna make sure mtoto analimwa, vaccination, immunization, hivyo polio, hivyo masindano, madawa kupimwa weight, kufanya nini. Hata basi biashara hivyo ndio inafaa ifanywe. Lazima tukue na business care enough
ila ambayo unaangalia vile huya manze hii idea atakutana na shocks. Like for example, when pandemic happened, many businesses, especially young business, young inamaanisha zile in early stage, zilienda chini, zinataka care, zinataka counseling. Uambie mazee weke vuu, usi lose hope, ushikwe mkono. Unaambua leo dola imepanda, seti imepanda Kenya, iko world over. Unaambua leo mazee kuna war kule Russia, Ukraine, imedisrupt supply chains. Kila mtu anaficha dola ama amekadaa supply. Hii inaku affect. Kama wewe ni mtu wa kufanya biashara za import na export. Sasa unaona tutafute soko ingine wapi? Kwa hivyo ni kitu ile ambao lazima tufanye end to end solution. Alright. From the idea tuangalie what value add unaweza fanya, alafu tuangalie pia soko vile unaweza pata. So mimi naona kuna opportunities mingi. Yes. Unaona kama hiyo sasa hiyo mradi wa affordable housing. Mimi naona benefits mingi kwa mahasula. Benefit ya kwanza, kama vijana kuna ile 30% agpo. Wewe unaweza supply pale building materials kama milango, kama madirisha, hata mchanga huu, mawe, maze hiyo ni job. Na mimi katika State Department yangu na hakikisha sahi au developers tunakaa hapo chini kwa sababu mimi nimepewa mamlaka na executive order ya kuangazia pia kuchampion subcontracting between small enterprises na large enterprises. That sounds good. So lazima nione kwamba wanapewa nafasi. Na kama ni pesa watasema hawana uwezo, si katika sekta yangu ndio iko pesa ya kufanya biashara. Yaani tunataka kuanza kusukuma ile purposive borrowing. You're borrowing to do a business. Na hiyo business, for you to know, we must help you understand the opportunities that is surrounding. So Kevin, you have a question? Na support hapo pake ni ile extra. Mimi nimegrow nikijuanga, in fact hata watu wengi kwa hizo contract government fund na kusupport at least na hiyo ni ya kwanza hiyo shughuli. Yes. So hivyo ndio mnataka kudeal na watu sasa. Hiyo ndio tunataka kudeal. Okay, kumekuanga na difficulties watu walikuwa nasema na najua mayouth wataongelea hata walikuwa nasema huko hapo mbeleni unajua kupata hata youth fund, kupata hizi funds zingine imekuwa ni ngumu, lakini sasa hivi hata hiyo youth fund, uwezo fund, hizi funds zote ambazo zinafaa support kupiga jack vijana kwa biashara zao ili wakuwe na uzoefu hata wa kukopa kulipa huko mbeleni, tunataka zote tuziraidishe through technology. Kevo, in less than a minute. Yes, madam left with 40 seconds. Maze unapata majamaa, mimi walikuwa wamenituma juu leo kwa najua na kuja area. Kujua jani kwa na watu wengi wanataka kujua. Hiyo story umesema ya fund, umesema waninge wa Star Wars. Juu sasa watu wengi wanataka kujua. Star 254 hash. Star 254 hash. Halafu kama ni una choose hustler fund, kama ni personal loan, lakini najua majamaa ile ya group, hiyo ya group. Halafu una choose uta select hustler group. Halafu ukienda pale kama group yako already iko registered through there, utaenda to request loan. Ama kama unataka kurepay utaona tu hapo itakudirect. Halafu kama ni registration, wewe utaenda pale register, unaanza kuweka jina chairman, by the Kevo. Umeomba hii pesa? Of course. Mimi nataka kujua Kevo utashikana wewe, mimi wewe yego. Nataka udemonstrate ndo vijana ajue. Wewe by the way. Madam Pierce, tupatie tu closing remarks next hour. Utaji credit score. Shikilia hapo. We'll give us the closing remarks next hour. Sambili kamili, time for the news. This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Are on the third hour of the show. Once again, good morning to you, Kenya. Good morning, Africa. Kumbuka, it's Kevin Kevo Badman. Kama kawaida, kama dawa manzeno unapata kwa ile frequency zenyu hatari. Watu wetu wa Eldoret 107.5, Meru 107.1, Nyeri 98.8, Mombasa 98.7, of course Kanairo tuko ndani manzena, PS Susan mwenyewe manzena 104.5, and bigger all massive increments streaming online from vibesradio.co.ke. That's right. Remember, it's PS Susan Mang'eni. She's from the State Department for MSMEs Development. Na leo tumekuwa tukigusia maneno ya Hustlers Fund and MSMEs. I can tell you one thing for a fact. For free. Madam PS, hii story ya Hustlers Fund imekuwa na bad rapport. Lakini I can see sahi watu wanaelewa the importance of actually having a good credit score. So for 5 minutes, najua my boss will kill me. 5 minutes tu peke yake. We can talk about the updates as we add, and tutatumia kama the closing remark. Asante, wacha ni hustle kidogo for 5 minutes. Make it happen.
Sasa niambia wase huko nje kwamba mpango ni *254#. Pale jenga score yako, boro ulipe, alafu vile unaboro unalipa, una save pia. Yes. Mazee kuna pia mandatory save. Unajua hii culture ya kusave hatujakuanga na hapa Kenya. Na ndio sasa uanze kujijenga vizuri ni future ufanye biashara, lazima usave. Also for social security in future, for financial security. Mazee ukitembea yangu unajua kadoka kako fulani. Umesave, unaweza anza kusave kwa T-bills, unaweza anza kusave kwa bid bonds ya serikali. Hiyo pesa yenye una save kidogo kidogo. Na acha nikwambie sasa hivi miezi 8 unusu after tumelaunch hii Hustler Fund. Unajua rais wetu William Ruto yeye akisema anatenda mazee. Yeye alisema I will launch Hustler Fund in the first 100 days. Yes. In fact, yeye alilaunch before ya 100 days itimize. Alilaunch 30th November na kutokea hapo kufika sasa ile personal loan yenye kila mtu hatubagui, kijana, mama, wazee hatubagui, japokuwa majority of the borrowers close to 70% are below 40 years of age, so and between 18 years kwa sababu ndio uboro lazima uko 18 years. Those 21 million Kenyans wale tunasema tumefikia ni 18 to 40. Wale ni 18 and above. Kwa hivyo tuna deal mazee na wase ambao wako already adult set, tumechanganya watoto nini. So inamaanisha tumeshika a significant population na hii country close to in just the first year, which is impressive. Just not even first less than a year. Actually very impressive. So far tumedisburse 34.8 billion kufikia leo asubuhi. Halafu repayment ile wa Kenya wana repay because this is a revolving fund. Unapolipa ndio inaenda kwa mwingine hivyo ama unaboro tena. So 24.1 billion has been repaid, which is very much impressive. Alafu tumefika, nimekwambia Wakenya milioni 21 tumefikia, wenye umri wa miaka 18 kusonga mbele. Alafu savings ile tu kidogo kidogo, ile 500 kidogo, 1000 2000 ile 1.7 billion. Yes. Mazee hii kitu ni kubwa sana. I'm sure ile NSSF ambayo inatuwekea pesa ilipoanza sidhani kama waliachieve hii. Na mimi naona Wakenya tukiendelea kusave hivi na kuinvest itafika mahali tajitegemea, hatutakopa nje. Manake 1.7 billion sinasaidia hata because tunakopesha serikali na serikali inalipa ile treasury bills hapa na pale. Alafu wale repeat customers vile nilikuwa nimeelezea ni 7.38 million. Halafu on the second product ile sasa unajijenga score, tuseme mazetu pull together score zetu ili tupate higher limit ile ya group hivyo mdogo kama tunaongea wa mama vile wanashikana tena vile tu mama wameshikana, tunataka vijana pia washikane na vijana wanapiganga, tusishikane tu mazee kwenda bar, tushikane pia kubonga story, unaona, ama kuchana, tushikane tu tufanye kitu biashara kwa sababu mwambianga kijana ukitaka kujua wewe ni ndume umefika, lazima afya yako kuliwe mzee. Na fea itakuliwaje kama ufanyika kitu? Hiyo ni lazima, hiyo ni utakasirisha watu wengi huko, usiende hiyo direction. Lazima fea ikuliwe. Right of passage. Lazima tu fea. Anyway, Stella ndio ujue uko kwa hiyo. I always say mwanaume lazima ikuwe na pesa kwa mfuko. Stella alikula do ya ndege. Stella alikula ndege. Wewe kwenda mko sikiza story. Stella alikuwa amebebea mtu mtoi. But kienda hapo kupiga story nyingine. Mtakuwa na ma feeling jo, jamani niambia usienda hapo, acha niende group. Sasa hapa kwa group so far 1 minute madam Pierce, kwa sababu nimesema hizi group zinajengwa through mobile phone, yani we create tumecreate 560,000 groups. Wow, that's impressive. So, those are groups zile zina apply. It's a process. Haichukui muda, lakini sasa bado pige msee akubali consent umweke nini. So far zile groups ambazo tunakopesha zimepita hapo, tunakopesha onboarding process of course bado ni kidogo inaendelea mdogo because kama uko na ile deni ya Hustler Fund tunakwambia mazee lipa sasa zile groups bado zinalipa mingi sawa na ziko 17,450 groups tumekopesha.
na tumekopesha so far 121 in just, I can say in just 1 month, because vile tulilaunch your product in June, ilibidi tufanye a few things ku settle product inafanyaje. Mnaona hata tu kwa tunaipigia debe sana mpaka mazee mmemwita chea ama nani mazee unaweza kasema wewe Mang'eni mazee itabidi tu sasa uende mtaani uongee na so in a nutshell things are looking good. Alafu wana pia hizi groups interestingly zinaendelea kulipa, wanaendelea pia kuripe vile wanaboro tu hivyo wanalipa. And do you think Indo sasa ita counter hii unemployment crisis, the one they were talking about last week? Hii pia but let me tell you unemployment pandemic yenye tunaongelelea hivi ndio tutajijenga. Alafu vile tunasukuma sasa kwenda pale kwa SME tunasa kufocus kwa farms, yani business enterprise. Sasa we mzee unakuja na kampuni yako ama uko na wazi kadhaa, unataka sasa kufanya biashara ambayo unataka ku create employment. Good stuff. Sasa tutakujenga pia kuanzia tuna credit score yako itakupea access. Alafu later kuna wale mavijana wala ambao na come up na innovative ideas lakini hakuna mtu anataka kuinvest in. Pia tunataka kuanzisha startup fund. Na isikose nikimalizia hii hustler fund tuko na opportunity ya kugraduate kwa program zingine. Tuko na youth fund, ukiwa na scope better ya hustler fund sasa uko na idea hata kulingana na unaona kama 7 million sasa wanabo regularly tunakuwa graduate. Sasa hii tunaambia youth enterprise fund, sasa angalia hawa watu milioni 7 wakiapply kwa yao vipi wapatie loan. Hii inapatia loan ya 20 million mtu anataka kuanzisha biashara manufacturing. Tunasema kama wewe sasa unazafanya biashara kama hiyo ya studios tunasema score yako ni gani? Kwa hivyo bro jenga score yako ya maishani. Kwanza kopa hustler fund wewe lipa mdogo na kwa simu yako hakuna mtu anajua, hakuna kuaibisha. But you sort out my problems. Umeona hata nimejaribu kunini na lakini wewe boss wewe hata nataka kuniambia hustler fund imekataa, umeignore kwa holia. Lakini what's the maneno nitasort out. Please sort it out. Challenge kidogo. Sijui kwa nini wamenimulika network. Najua hapa pia wewe umezima network. Ama ilikuwa kwa sababu mimi ni mtu wa Azimio kitambo. Hakuna bwana sisi. Kwani unataka kuniambia watu 21 million Kenyans wenye na boro wote ni wa wapi? Thank you so much Madam Susan Mang'eni. Rafiki ya kila mtu. Hii hustler fund ya kila mtu. Mimi pongezi tu kwa rais. Waze chukweni. Muza amesema mnamuita chair. Chairman Ruta amesema yeye ndio hustler mkubwa. Amesema tukope, tujenge credit score yetu ili tuanze kutengeneza ajira zetu polepole tukingoja uko mbeleni kupanga. Thank you so much PS Susan Mang'eni. Hii najua maneno ya hustler fund we can talk about it the whole day. She's from the State Department for MSMEs Development. You know ma. Today we'll be talking about hustlers funds and MSMEs. The conversation ilianza the previous hour kwa MVP report. Na unajua it's been a long time since I actually talked positively about government policy for the first time in a very long time. Lakini hii hustlers fund inakaa ita add a lot of value to the lives of youth in this country. Thank you so much once again Madam Pia Susan Mang'eni. Guys, tunarudi hapa hivi na conversation nyingine deadly. We're still live on www.vibesradio.co.ke as well as on our handle kila bahali hapo hivyo kwa YouTube. The channel is hiyo hapo hivyo at Vibes Radio KE, and we also live on Facebook at Vibes Radio KE, at Kevo Badman, at Kev Matara, #Morning Vibes. 21 minutes after 8. Good morning. This is the Morning Vibes on Vibes Radio.